നെക്സ്റ്റ് മോഷണൽ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. മോഷണൽ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അതായത് മോഷണൽ ഇ എം എഫ്. മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് റോഡ്, ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് റോഡ് മൂവ് ത്രൂ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ ആ കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിനും ഇടയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുക. When a conducting rod is moved through a constant magnetic field, an EMF is induced between the ends of the rod. This is termed as motional EMF. അതിനുവേണ്ടി ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഫ്രെയിം MSRN നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ PQ is moving towards left with a constant velocity V. ഒരു വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയോടുകൂടി PQ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ ഈ ഫ്രെയിമിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ്. എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B is established perpendicular to the plane. അതായത് പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ലെങ്ത് RQ, അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മതി, RQ is equal to X ആൻഡ് RS is equal to L എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ X is changing with time. X ഈ ടൈം അനുസരിച്ച് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടൈം അനുസരിച്ച് അവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു d∅/dt നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഇവിടെ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇക്വേഷൻ, BA, അതായത് 90 ഡിഗ്രിയാണ് BA cos θ എന്ന് പറയുമ്പോൾ BA എന്നാവും മാക്സിമം വാല്യൂ. ഇവിടെ A എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഏരിയ, അതായത് ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ L ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. BLX എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഈക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു d/dt ഓഫ് BLX. ബിയും എല്ലും അതനുസരിച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. dx/dt. dx/dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈമാണ് വരുന്നത് അവിടെ, അതായത് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ BLV എന്ന് വരും. മോഷണൽ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്, അതായത് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ BLV എന്ന് കിട്ടി. അടുത്തത് എനർജി കൺസിഡറേഷൻ, അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലെൻസസ് ലോ ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ മെക്കാനിക്കൽ പവർ സപ്ലൈഡ്, അതായത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ പവർ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി പവർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ പവർ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ. എന്നാലല്ലേ ഈ എനർജി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് ചേർന്ന് പോകുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു BLV അല്ലേ. ഇമോഷണൽ ഇ എം എഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഈസ് ഈക്വൽ ടു BLV എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ. ഇവിടെ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആം PQ എന്ന് പറയുന്ന ആം, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത PQ എന്ന് പറയുന്ന ആം, അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് R, സ്മോൾ r എന്ന് വിചാരിക്കുക. അസ്യൂം ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അതർ ആംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് PQ എന്ന് പറയുന്ന ആമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സ്മോൾ r എന്ന് എടുത്തു, ബാക്കിയുള്ള ആംസിൻ്റെ എല്ലാം റെസിസ്റ്റൻസ് 0 എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻ ദ ലൂപ്പ് I is equal to this EMF by R, റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ, വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ കറണ്ട്. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വോൾട്ടേജാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ E ബൈ ആർ, E എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, BLV ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി വി നോ ദ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ്. പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ അതിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ILB. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. F ഇസ് ഈക്വൽ ടു ILB എന്ന് കിട്ടി. ഇവിടെ ഐക്ക് പകരം BLV ബൈ ആർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ LB. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് വരും, B² L² V ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി. ഇവിടെ ആ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ആക്ടിങ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ, ഒപ്പോസിങ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ റോഡ്. അതായത് വെലോസിറ്റീനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ്.
അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മെക്കാനിക്കൽ പവർ റിക്വയർഡ് ടു പുഷ് ദ ആം പി ക്യു. നമുക്ക് പി ക്യൂവിനെ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ആ ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ പവർ റിക്വയർഡ് ടു പുഷ് ദ ആം വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഈസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വി. നമ്മൾ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എഫ് വി. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറിന് കിട്ടി. ഇതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പറിന് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പവർ റിക്വയർഡ് ടു പുഷ് ദ ആം കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ പവർ തന്നെയല്ലേ പവർ ജനറേറ്റർ ടു ഫോം ദ ഹീറ്റ് വരേണ്ടത്. ഹീറ്റായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട പവർ അതായിരിക്കണമെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി നമ്മൾ ജെ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ജൂൾസ് ഹീറ്റ് എനർജി ജൂൾസ് എഫക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ. ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എന്താണ്? ബി എൽ വി ബൈ ആർ. അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ആർ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും. ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറിന് കിട്ടും. അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ഉം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2ഉം ഈക്വൽ ആയില്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് മെക്കാനിക്കൽ പവർ സപ്ലൈ ചെയ്ത മെക്കാനിക്കൽ പവറും പവർ ജനറേറ്റഡും ഈക്വലായി അല്ലേ? പവർ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ്. പവർ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത പവറും നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത പവറും ഈക്വലായി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈഡ് which is needed to move the arm PQ is converted into electrical energy and then to thermal energy. അല്ലേ? നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത മെക്കാനിക്കൽ എനർജി, അത് പി ക്യൂവിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു? ആദ്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അത് തെർമൽ എനർജി ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. What is eddy current? The word eddy literally means a circular current. Let us now try to understand how they are produced. Take a solenoid that has a soft iron core. Now connect this solenoid to an AC source. When a metallic disc is held over the cross-sectional face of the soft iron core, the metallic disc will be thrown into the air. When current flows through the solenoid, magnetic flux linked with the solenoid increases from 0 to finite value. This change in magnetic flux gives rise to induced currents in the disc. The upper face of the soft iron core attains the same polarity as the lower face of the disc. Hence, the disc is repelled by the soft iron core and is thrown up in the air. This experiment shows that when a conductor is kept in a changing magnetic field, currents are induced in the body of the conductor. These are currents that occur in very small loops and are called eddy currents. Foucault discovered eddy currents in 1895. In some cases, the eddy currents may produce undesirable effects. For example, they increase the internal energy and therefore can increase temperature of the material. For this reason, devices like transformers, which are constantly subjected to changing magnetic field, are often laminated or their metallic core is divided into thin sheets. Each of these sheets are insulated from one another. The magnitude of eddy currents is given by I is equal to -1 by R into d phi b by dt. The direction of eddy currents is given by the Lenz's law or Fleming's right-hand rule. Lenz's law states that the direction of induced current is such as to oppose the very cause producing it. Fleming's right-hand rule. Stretch the forefinger, the middle finger, and the thumb of the right hand.
such that they are mutually perpendicular to each other. If the forefinger indicates the direction of the magnetic field, the thumb indicates the direction of motion of the conductor, then the middle finger indicates the direction of induced current in the conductor. Applications of eddy currents. Induction furnace. In an induction furnace, very high temperature can be produced by producing large eddy currents. The high frequency eddy currents are preferred because of the reason that the heating effect of current is proportional to the square of the frequency of the current. Speedometer. In the speedometer of an automobile, a small magnet is geared to the main shaft of the vehicle and it rotates according to the speed of the vehicle. The magnet is mounted in an aluminium cylinder with the help of hairsprings. When the magnet rotates, it produces eddy currents in the drum. Due to the effect of eddy currents, the drum tries to oppose the motion of the rotating magnet. In turn, the drum experiences a torque and gets deflected through certain angle. A pointer attached to the drum moves over a calibrated scale, which directly indicates the speed of the vehicle. Induction motors. A rotating magnetic field is produced by means of two single-phase currents. A metallic rotor placed inside the rotating magnetic field starts rotating due to large eddy currents produced in it. These motors are commonly used in fans. Deadbeat galvanometers. The oscillations of a moving coil galvanometer generally take a long time to die out. Now, if the coil of the galvanometer is wound on a metallic frame made of copper or aluminium, the movement of the coil comes to rest in a very short time. That is, galvanometer can be made dead beat. This will happen due to the production of eddy currents in the metallic frame. Electromagnetic damping. Here, the oscillations of a moving coil galvanometer take a long time to die out. The oscillations of the coil of a galvanometer can also be stopped by short-circuiting the two ends of the coil through a tapping key. When the key is pressed, the coil circuit is closed and the eddy currents are produced due to the motion of the coil inside the magnetic field produced by the magnet of the galvanometer. Due to Lenz's law, the direction of eddy currents is such that it opposes the oscillations of the coil. Diathermy. In the natural sciences, the term diathermy means electrically induced heat and is commonly used for muscle relaxation. It is also a method of heating tissue electromagnetically for therapeutic purposes in medicines. Electric diathermy uses high-frequency alternating electric or magnetic fields, sometimes with no electrode or device contact to the skin, to induce gentle deep tissue heating by induction or eddy currents. In this treatment, no tissue is ordinarily damaged. Energy meters. An electric meter or energy meter is a device that measures the amount of electrical energy consumed by a residence, business, or an electrically powered device. Electric meters are typically calibrated in billing units, the most common one being the kilowatt hour.
Periodic readings of electric meters establishes billing cycles and energy used during a cycle. In energy meters, the armature coil carries a metallic aluminium disc which rotates between the poles of a pair of permanent horseshoe magnets. As the armature rotates, the current induced in the disc tends to oppose the motion of the armature coil. Due to this braking effect, the deflection is proportional to the energy consumed. After knowing the various applications of eddy currents, we are going to see some undesirable effects of eddy currents. Undesirable effects of eddy currents. As the resistance of the conductor is very low, due to which the magnitudes of eddy currents produced is quite large. As such, considerable amount of heat is produced in the conductor due to Joule's heating effect. If the large eddy currents are allowed to produce in the core of a transformer, dynamo, etc., it may produce undesirable effects. Now let us see how this effect can be minimized in transformer. The eddy currents in the core of transformer are reduced by making use of a laminated core. The thick core of a transformer is formed by joining identical iron strips together after insulating them from each other by coating them with varnish. Since the resistance of an iron strip will be much larger than the resistance of the thick core, only very feeble eddy currents are produced in the iron strips and the transformer is saved from getting heated.